Aphelo la ngozondo khubona oqonto mafunda bezitho nontanda kuphakanyiswa obva phomno Ntshanga sodibandlela kalolu suku namhlanje the 15th of August 2021 is Sunday sichopheleke lonto kuthiwa ngu spiritual Sunday. Apha namhlanje sincokola umbano ongalwisimnto ongaxabanisiyo. We are discussing religion, sidiscussa spirituality. What is religion? What is spirituality? Siyakumema ke wena apha kwi-comment ukuthi khawukomente xa ugqibe ukuyiva yonke lento ukuthi wena uzibona undawoni. Ukuba wena uthi uku-religion bhala nje religion, ukuba wena uzibona uku-spirituality ubhale spirituality. Sizawuhamba ke siyobala sitsho ukuthi bangaphi abakweyiphi ikona. Ingaske ke wena mntu oqonda ingaske siyiqhube lento siyongeze because apha sisenyeleni nje, we are just scratching the surface. Oqonda ukuba ingaske sibe no part 2 ingahamba lento kuphela unyaka because there's a lot kulento ye-religion and spirituality. Siphethe lonto ke namhlanje sithi hamba ke uyobhala phayana ngezantsi. Unumber 2 ke wena mntu odala usifonela unqonqoza ubuza ngesikolo isavalile iform. Yilonto xa ufika phayana ingacofeki, izawucofeka emva kwe-month end yale nyanga iqalise ke ngokuvula wena mntu ofuna ubhalisa because iclass iqalile Saturday izolo. Xa siqala iclass siye singafuni ukuphazanyiswa yinto abantu besazifikela nje esikolweni. Unumber 3 wena mntu ke uthi ufuna uthetha nathi apha ekhaya sinayo la 1 hour session. Ufilisha la form uzayibona kula website yethu ethi schedule booking. Xa uyigqibile ke sikufonele ke sincokoncokole lonto ufuna sincokole ngayo. Masingayitsali ke mntana omhle kuba namhlanje sikule spiritual Sunday. What is religion and what is spirituality? Why are we concerning ourselves lento ye religion and spirituality? I-reason enkulu ke mntana omhle ukubana as beings, as humans in this universe, we wonder why are we here? What is it that we came here to do? Yilento yenza spirituality ne-religion ibe zizinto ezenza umuntu abe dizi ingqondo. Okwesibini abantu are concerned yilento kuthiwa yi-afterlife. Xa ndibhubhile ingabe ndiphelele nakwezampethu ezizawundinqanqatha, or is there anything beyond ukutyiwa zezampethu phantsi komhlaba? Yile nto yenza ke ngoku into religion and spirituality ibe what preoccupied abantu for many centuries from the beginning of umntu ukuzazi noba conscious. Sincokola ngaloo nto ke kuba kaloku lento yinto esipreoccupayayo. Siqala ke ngalento ekuthiwa yi-religion. Apha ke mntana omhle we are just telling you what the literature is saying. Asithi uthini ubhele nawuhamba uzilandelela ke iliterature uzifundele. This is what has been studied, is not a judgment on any person, anything, anyone. Yayivamos bibhalele philento. So what is religion? I-religion ke mntana omhle ayo lento sicimba yiyo kweli lizwe cimba i-religion bobuKristu. Hayi religion bobuKristu. No, i-religion is yinto xa beyibiza bathi yi set of beliefs. Xa beyiqalayo bathi yi set of beliefs. I-religion le yinto esigravitated towards one set of common beliefs, one set of what we will call God or divine or deity. That is a religion. But ke masibeke ngezi bullet point. Number 1 kuthiwa i-religion le yinto that concerns itself with the existence beyond the now and the here. Ukuthi uyaphi xa ubhubhile. Yilonto ke kulena ixhaphakile kweli lizwe lobuKristu. Xa ubhubhile ukuba bunyulu uya kuYehova, ukuba ubungumyedeni uya kuSathane. It concerns itself with that. Number 2 kuthiwa lento is an existence of a single being okanye a group of beings that govern, that co-created or that created. Inomntu ongumdali okanye abadali. Xa sesisihla ngayo lento uzayibona kulena ke samane sizisa kule siyaziyo. There's one God who created, usebenza ne-angels, ungugovernor. Yonke impilo yethu ixhomekeke kuye, uyasilawula, sinendlela emasithethe ngayo naye, and so on and so forth. Ngale nkolo siyaziyo kweli lizwe kukho indlela ubomi, akukho oya phambili engadlulanga kule ndlela bubomi. That is i-religion ngokwale nkolo. Sidlule bathi
I-religion lena yinto ene-specific set of beliefs and practices, ingapheleli apho ibe nendawo ekudityanelwa kuyo. Zonke ke zinjalo, whether ukwephi sizawuzichaza apha ngezantsi, zonke zina lento mntana omhle, sikholelwa kule nto, siyenza ohlobo, siyenza ngezintsuku, siyenzela kule ndawo. Ingapheleli apho, kuthiwa le nto is a set of spiritual rituals and exercises. Ezi principles zihambe zikuguide nawe i-do's and don'ts. Yinto ke le xa uyimamela, yinto ebhalwe somewhere. Yinto kuthiwa nantsi le nto siyilandelayo, you go there, you find it, uyambona kule nto because inezi zinto. Yiloo nto wena unomdla xa sesizenza ezi religions, excuse me, ubunomdla wazo, sizawuzitsho apha ngezantsi sithi le ikholelwa kwezi zinto, iqhuba ngohlobo, nanku umdali wabo igama lakhe, bahamba kule ndawo. Sizayincokola loo nto xa unomdla, sisaqhuba ngayo i-religion. I-religion le, people try to define it. Kukho i-old French definition, kukho i-Latin definition, kukho i-Greek definition yale nto kuthiwa i-religion, but the most popular come from indoda ekuthiwa nguCicero, xa bembiza bathi nguMarcus Tullius Cicero. Is a Roman statesman, indoda eyayiphile kudala, who was concerned with morals and so on. If now you've read i-Roman history, uzawumazi uCicero. UCicero defined i-religion le as religare or religere. Re meaning again, yabona, repeat. I-religion is about ukuphinda-phinda, is about repeat. That's why we go to ezindawo zenkolo, all of them kuyophinda-phindwa laa nto ibiphinda-phindiwe, isaphinda-phindwayo, because indlela abayifaka ngayo apha entlokweni yomntu. I-religion ke is about loo nto, is passed from generation to generation to generation. Same thing whether iza kwincwadi ekuthiwa yibhayibhile, iza kwincwadi ekuthiwa yiQuran, iza kwincwadi ekuthiwa zii-Vedic scriptures, iza kwincwadi noba yeyiphi, is that set of things esiyiphinda-phindayo, siyiphinda-phinde. Isamari ke kule nto sigqibo yitsho iyonke nje sithi i-religion is a specific set of organized beliefs and practices shared by lo group yabo bantu or lo community. I-religion, i-religions ke ezi nje basitshilo zi-concerned ukuba who is divine. Zikaninzi ke ezi religion, we're not gonna touch on all of them as classifications, not types, classifications. Ke ukhona lento kwi-religion ekuthiwa polytheism. Ngaba bakholelwa ukuthi there is no one God, there are many gods or many creators. Uzawufumanisa uba ke ngoku lena is dying because yayila religion yama-Greek, the Romans, the Egyptians. Kwakukholelwa ukuthi there's a god of this town, god of that thing, uthixo wemvula, uthixo wenjebo, uthixo wa this. So last system is old, disappeared. It was overtaken by lento kuthiwa monotheism, belief in one God. This belief in one God was started in Egypt ke indoda ekwakuthiwa ngu-Akhenaton. U-Akhenaton was a king yase-Egypt. He abolished all other gods, whether this one God. Ukuba we want us to talk about that, we can go into it. I-monotheism ke is what is commonly practiced. Umzekelo, ezinkolo zikhoyo ngoku, ubuKristu, ubuJuda, Islam, believe in i-monotheism. Kubekho lento kuthiwa yi-atheism. Ngaba bathi akukho kwaThixo. Nayo is still a religion because they formulated their own set of rules and beliefs in about their community. They've got what they do. So it's a form of a religion ukuthi there is no God, there is this. So they've substituted God. Kubekho lento kuthiwa yi-animism. Lena ixhaphake kwezi ndawo ezikoma-South America. Bona they don't believe in God as something linked to human
or anything with human features. Bona eyabo into kwi-animism, they believe in animals and plants ukuthi if you want i-powers ento ethile uzifumana kwingonyama or in this particular tree. That is ilento i-animism. They don't worship humans, they worship plants, animals or anything natural. Bayazi ba for cleansing they go to emanzini, for ntonto they go hug a tree, for ntonto they keep this pet. That is i-atheism, i-animism. Inkolo ke njengoba besithethe ngazo, there are many forms of i-religions. Eziyazisigqibo zichaza zii-classifications kwi-religions of the world. Apha sibala nje the most popular religions of the world. Zininzi inkolo kulo mhlaba, we can't finish them. Ezipopular kuzawuthethwa ngeBaha'i, ababe-Mormon, i-Baha'i faith. Kubekho i-Confucianism, is Chinese ke le, is very old. Kubekho i-Hinduism, siyayibona ilapha kwelamandiya. Kubekho i-Jainism, now is also Indian, now is very old. Kubekho into ekuthiwa yi-Shinto, is Japanese i-Shinto. Kubekho le kuthiwa yi-Sikhism, nayo is very Indian, very recent, yona yo 15 tontoni, ayindalanga yangoku, you can trace it. Kubekho i-Taoism. I-Taoism nayo is very old, is Chinese, is a Chinese religion. Then kubekho le ekuthiwa yi-Zoroastrianism. Ukuba uyafunda ngenkolo nemvelaphi yazo, you can't complete ukufunda ngenkolo ungavanga nge-Zoroastrianism, because i-Zoroastrianism isuka kule ndawo ekuvela the most common religions is Persian. The most common religion xa zibizwa kuthiwa zii-Abrahamic religions. UbuKrestu, i-Judaism okanye kuthiwa yintoni i-Judaism le nto yamaJew, libala ngokwelinye igama. Then ibe yi-Islam. Ezi nkolo zisuka kule ndawo ye-Saudi Arabia, that area disenongabi straight, yile ndawo ine-Mecca, kulwama-Israel kulaa kona, alwa namatontoni kuyaliwa kulaa kona, but isuka phaa. Nayo i-Zoroastrianism, it come from the same area, and people believe ukuthi there was a lot of borrowing xa bekusenziwa ezi-Abrahamic, because ezi-Abrahamic the general belief yokubana izithathwe particularly kwinkolo yobu-Afrika, because lo Moses uze nazo ukhulele eAfrika, so he could not know any religion except le yadibe nayo eAfrika, then he left. That is why if you check ezi-Abrahamic religions zineza commandments. Eza commandments zi-10. If you go to the original book, the book of the coming forth by day, lebati book of the dead, or an Egyptian book of the dead, zisuka phayana, and there's more than 10 of them. But ke ngoku, to be honest and fair, the most important is i-10 kwathathwa zona ke kwaye kwenziwa this faith. But asizanga kuloo nto unless you are interested in this history as a religion, singene kuloo nto leyo. Masidlule sithethe nge-spirituality. Sisamile nge-religion. Yintoni i-spirituality? Sichazile i-religion sathi yi-set beliefs kwabo bantu kulo community on what is divine, how do we relate to the divine, njalo njalo, and sidibane laphi, sinxiba njani kwelinye ixesha, what are the prescripts kwi-religion. Particularly kukho lento ekuthiwa nje articles of faith. Articles of faith. Ubuthetha ngobuKrestu, what are the articles of faith? What make ubuKrestu? What make i-Judaism? What if you're interested, we can go to ezo articles thethe ngezonto nokuba ubuKrestu buhamba nabani, i-Mormonism kanye i-Baha'i faith, njalo njalo. Sidlule xa sisiya kwi-spirituality, the difference between i-spirituality, sizayisamaraza napha ezantsi, i-spirituality is about you as a person. Enye is about group, community, set of practice rules. Lena has no set of anything. Has no anything. Is about you and you wanting to find your space, and it is science kuthiwa we move in space and time. You want to find your space in this space time, kanye space time, njengoba esitsho umuntu omkhulu we-science Isaac Newton. We move in space time. Kule curvature ye space time there is you. I-spirituality ke, it is about you finding your own space.
in this curvature of space-time. Is about you finding your existence. How are you here? Why are you here? Where do you go from here? Is a process of a continual transcendence. You keep evolving as you discover. You find a new you every day. Apa, it's about wena and your connectedness to yourself and others. Not only others, but in nature itself. How do you relate to izinto ezinatural? You find your purpose, your direction in life. This is spirituality. You explore a relationship between you and the intangible. Spirituality allows you to question your existence, to question whoever that is a creator. If in your head there is a creator, to question the existence of everything you see around you. There are different types again. The spirituality or abantu ekutiwa ba spiritual. There is a group abantu aba spiritual who follow into ekutiwa mystical spirituality. This is the most common. This mystical spirituality come from what is called ancient mystery religions. Yabona kuphela kufakwa igama lithi religion because lilo elimarketekileyo with the colonialism, capitalism and all that has been wrapped, packaged, sent to us. Mystical spirituality is a form of spirituality where an individual has a desire to move beyond the material. This is the fundamental. You want to leave the trappings. The trappings is your body, the clothes you wear, the money you have, the house you own, the car you have. You want to move beyond that and find your purpose in the universe outside what is material. The second one, ile ekutwa yi authoritarian spirituality. Yona, this form of spirituality, ile abantu who are living in religion. They find ukuthi religion for them is not complete. They move towards spirituality. But they still believe ukuthi there must be some rules. There must be some principles. There must be some guidance. There must be something that is guiding us somehow. Ngaba bantu who are still trapped in guidance. They don't believe ukuthi on their own they can find their own paths. That is authoritarian spiritual. Then there is intellectual spirituality. Lena intellectual spirituality uyifumana kwaba bantu who are readers, particularly kwifield ye science ne history. Abantu who read a lot about ezinkolo, and then out of that they formulate intellectually, they formulate their own spiritual path. Ukuthi hayi mna out of yonke lento ndithatha le kulenkolo, ndithatha le kulenkolo, ndithatha andithathi ezi. So these are people who transcend religion. Religion is no longer enough because there's something good in all of them. It's not possible in a country like ours apho kukho one religion and the state is promoting one religion, the state. So now you see where we are. So if you want to be engaged, you need to go read, because there is something ozayifumana kuzo zonke. Then kubekho le kuthiwa yi-service spirituality. Lena yona is built around service to others. That is all. Lena is a form of spirituality iyelelene kwezinye ezi, but an individual sees him or herself as an object for the development of others. Ngaba bantu uzafika bezi philanthropists, some of them, because as a philanthropist are people who have reached what le ndoda ye psychology ekuthiwa ngubani, uMaslow. Kuthiwa ngubani igama lika Maslow. uMaslow is what is called the hierarchy of needs. You have all these needs, from basic needs or water, unyuke, uyofika kule nto kuthiwa self actualization. Is self actualization when you reach it. When you reach that point, you no longer see value in the things we value. Tina, you no longer see value in money because you've had all the money you wanted to have, all the nice cars you wanted to have, all the men or women you ever wanted to have. So now you seek something beyond imali. So this intoke yababantu is service spirituality. Ngabo bantu, there is a nice letter. If uyazifunda ezincwadi, there's
short stories written by a Zimbabwean, Dambudzo Marichera. In his short short story eti Can We Talk and other stories. Read this one eti Can We Talk. Is writing a letter to his wife. You see someone who has attained this service spirituality level. Anything material no longer has significance. Natso ke lento besiphethe siyayishwankathela sithi religion is about belief in someone else's experience, someone who codified, someone who wrote, and then we go and read siphile ngalendlela lo muntu ayiprescribe leyo. While spirituality, you find your own path and you leave nothing etafileni. If your own path would be linked to religion, you go for that. If your own path would be linked in all the religions, you go for that. If your own path is linked to none, meaning you can be religious and spiritual. You can be spiritual and religious, but you can be religious, not spiritual. You can be spiritual, not religious. Spirituality has no rules, whereas religion has rules. Natso ke into besiphethe ke bantu abahlamba ke uyobhala utsho wena ba hayi mina phele ndi spiritual mina ndi religious. Ucommente pha wena mntu othi masiqhubeni sibe nayo follow up part number whatever. We can have up to part 500 because there is a lot to be discussed kwi religion and spirituality. Masihambe ke siye pha kwi comments, uzafike khona ubhele naye ephendula, liking the comments. Siyekile ke yalala siyodibana evenkileni apho siyonyusa khona my friend Camagu.